right? So all the concept belongs to this, right? So all the concept belongs to the hardware parts only, right? In the first unit, just we are going to give the introduction, that's it. In the second unit, we are going to discuss the concept of hardwares, what type of hardwares we are going to place in the particular embedded system, right? That's the second unit. In the third unit, so how we are going to design our embedded system, how we are going to design our embedded system means, so what type of follow means, suppose when I would like to plan a embedded system, at a time both the manufacturer of the hardware as well as the developer of the software should start the work at a time, right? Should work start the at a time, right? Right, if the hardware person got some doubt, he would like to contact the software person, software developer. But at a time, hardware as well as software person should have the knowledge of the both things. They should have at least some understanding, right? So that type of approach is covered in the third unit, right? We will have the different types of design approaches, right? So in many languages, right? So generally, embedded system will be developed by using only C languages in the previous days. Nowadays, we can use different types of language like Java as well as Python also we are going to use. So we will have the different types of programming languages, right? That's one another thing. After that, so we have the different types of interrupts are concept. In the interrupt service routine concept, we are going to discuss the subroutine concept, as well as subroutine is nothing but subprocessor concept. Subprocessor is nothing but functional programming. Functional programming. ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా థర్డ్ యూనిట్ లో వస్తుంది. ఇట్ ఇస్ ISR, interrupt service routine. Interrupt service. What type of interrupt service routines we have? What type of sources we have? Right? So we have so many types of interrupts like ISR as well as inter, right? So we have different types of priorities interrupts, right? So for this we are going to discuss the sources, right? So as well as we have the different types of mechanisms how we are going to raise a request to the particular client, right? I can call it as a interrupt service mechanism, right? So that's one thing. At a time perform interrupt. At a time, both candidates, both systems would like to connect with the source person as well as client system or server system. So how can handle the multiple interrupts? That concept will be covered in the third unit. All right. So means if number of systems connected to the particular embedded system, that they would like to request the particular services at a time, it's nothing but multiple interrupts. Interrupt is nothing but giving the service. It's not, first of all, interrupt is nothing but requesting. It is nothing but requesting, right? So for that request I would like to give the sub service, right? So if I have the multiple request, how I can handle, means that embedded system should have that ability, right? So that concept will be covered in the third unit also, right? Multiple steps. We have DMA, right? It's nothing but DMA, it's direct memory access. So of dynamic memory allocation is the concept of C language. It's the concept of C language. DMA is nothing but direct memory access, right? So this will be also covered, as well as, so we will have the number of device drivers for each and every hardware. For each and every hardware we should have some driver is nothing but some software. So with the help of that software, that system, that's why I can call it as the driver, right? So we will have the device programming, right? Let's see, as well as different types of complex class compiler concept we are going to discuss. So this concept may be covered in the third unit, right? So in the fourth unit, article concept going to discuss.
In the fourth, it is nothing but a real-time operating system. It's a real-time operating system, right? So basically, it's an operating system. So we know what is the operating system, right? And user, it is nothing but user interface between the user and computer. It is a collection of programs which are used to provide an interface between user and computer, right? How we are going to communicate, right, some information in real time situations, right? So we are going to discuss the operating system basics. How many types of operating systems we have, like single user, multi user, multitasking. All those concepts may be covered, as well as what is GUI CUI concept will be covered in the types of operating systems, right? So we have different tasks as well as process and threads, as we know that. So process is nothing but it may be heavyweight, and thread is nothing but it may be lightweight. So it's a part of the process. Thread is nothing but it's a part of the process, right? I can treat process, it is nothing but a bigger one. Thread is nothing but smaller one, right? So that's why process may be heavyweight and thread may be lightweight. So we are going to discuss the concept of process and thread. So after that, the concept of multi-processing as well as multitasking, how we are going to perform. So with the help of RTOS, right? We are going, as we have some tasks, right? So in the task, the we we have some technique, right? Started first. So we have so many scheduling algorithms, right? So type of concept will be covered, right? So one thing, threads, process, and task communication, as well as task synchronization. Means, suppose if one of the server may be in the high position, the particular server of the embedded system may be uh, high speed. It may have the high the client low speed, right? So then we need synchronization. Meaning it is nothing but, so we have to maintain the same speed between sender and receiver. It is nothing but client system as well as receiver system, server system as well as client system. So the speed of the server system as well as speed same. It's the meaning of synchronization. It's the meaning of it will not happen like that. So for to provide the synchronization, I would like to assign more number of jobs to the high speed devices, so that the high speed device will enter into the slow state. Automatically, high speed device as well as low speed device will be in the same state, isn't it? అంటే హై స్పీడ్ ఉన్న డివైస్కి నేను సడన్గా నేను స్పీడ్ తగ్గించను. దాని స్పీడ్ తగ్గించకుండా ఏదైతే హై స్పీడ్ డివైస్ ఉందో లైక్ టు నెంబర్ ఆఫ్ జాబ్స్, ఒక జాబ్ తగ్గుతుంది, రైట్? స్పీడ్ like that I can provide the synchronization concept, right? So how we are going to achieve all those tasks, that will be covered in the fourth unit, right? So that's one thing. After that, task synchronization, so hardware and software co-design, that's the meaning, right? So before we are going to developing the software as well as developing the manufacturing of the hardware, they should start at a time. నేను హార్డ్వేర్ మొత్తం డెవలప్ చేశాను, తర్వాత నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ డిజైన్ చేయాలంటే ఇది కుదరదు. ఏ టైం బోత్ పర్సన్స్, హార్డ్వేర్ పర్సన్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ షుడ్ స్టార్ట్ ది వర్క్ ఎట్ ఏ టైం. Okay, and software person should have at least some knowledge about the hardware, and the hardware person also should have some knowledge about the software. So that's why co-design should be started. So hardware and software co-design, fundamental issues in the hardware and software co-design, computational models in the embedded system, embedded design, hardware software design, and integration of the both hardware and software are it's nothing but firmware. So all those things will be covered in the fourth unit, right?
how we are going to develop the entire embedded system, right? So as well as how we are going to test the embedded that device, that embedded system should work according to the user specifications, right? So that will be tested. So mainly uh, we are going to embedded system as well as the testing the embedded system, right? So means uh, so for this also we have some IDE concept. We have IDE concept, integrated develop environment, right? So with the help of integrated environment, environment I would like to provide the different types of implementation as well testing techniques. Also as well as cross compilation, simulator, and so we have some device. That device may be located at some place. By seeing that device, right, I can place some software, right? So I can compile these software on that computer. That concept may be called as hardware debugging, embedded software development process, and tools, compilers, linkers, debugging tools, quality assurance, and testing on the host machine, and finally we will have the some laboratory tools. So this is the concept of the embedded system. ఇంత ఉండదాం ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కాన్సెప్ట్. ఫర్ సేక్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ దే ప్రొవైడెడ్, యువర్ యూనివర్సిటీ ప్రొవైడ్స్ సింపుల్ టాస్క్, రైట్? So that's one thing. By studying this book only, we are not able to provide the embedded system, right? Right. So sir covered the first unit, right? I would like to teach the concept of second unit, right? ఎవరు? ఈ సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేయవా? సెకండ్ స్లైడ్ పెట్టవా? సెకండ్ యూనిట్ స్లైడ్, సెకండ్ యూనిట్. ఇది పెట్టేసా. అది పెడదాం అనుకున్నా కానీ అందులో టైం వేస్ట్, ఆల్రెడీ కవర్ అయిందిగా మీకు. రైట్. The first concept of the second unit, that is nothing but as well as digital components, analog as well as digital components, right? So uh, we have some little idea about the hardware components. Okay, we may not have same knowledge as the ECE person, but we should have some knowledge about the hardware concept, right? But how we are going to develop that concept will not be covered in this in this unit, right? So simple information will be provided in the second unit, right? So ఏమేమి ఉంటాయి మాత్రం తెలియాలి, right? So our main intention is I would like to develop the software, but I need some hardware issues. That's why they provide some of the information in the second unit, right? uh, is it audible?
అప్ టు 1 అప్ టు 1 క్లాక్ లంచ్ ఏ టైంకి 1 1 టు మళ్ళీ 2 o'clock క్లాస్ ఏ టైం స్టార్ట్ అవుద్ది ఏ టైంకి అయిపోద్ది సరే ఏ టైంకి అయిపోద్ది ఏ టైం 9 టు మళ్ళీ 1 స్టార్ట్ అవుద్దా మరి కొద్దిగా 1 o'clock వరకు క్లాస్ రైట్ ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్ టు ఆల్ ఇస్ ఇట్ ఆడిబుల్ రైట్ రైట్ the first concept of the second unit is analog and digital components. To produce the analog signals, we need analog components. To produce the digital signals, we need the digital components. You know all those things. You know all those things. But, but, so in analog electronic components, for the analog electronic components, sir, ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ఆల్ దిస్ అంతా అయిపోయాక నాకు కాల్ చేయండి ఎప్పుడు కరెక్ట్ ఉంటే అప్పుడు నేను ఉరికి వస్తాను లంచ్ చేసి నేను రెడీగా వస్తాను అమ్మ అయిపోయినావా రైట్ రైట్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఎవ్రీవన్ రైట్ కొంచెం రైట్ ఫ్రమ్ ఐడిల్ స్టేజ్ బయటకు రండి అమ్మా ఫ్రమ్ ఐడిల్ స్టేజ్ రైట్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది సెకండ్ యూనిట్ ఈస్ analog as well as digital components. The first concept, analog and digital components, right? So with the help of analog, with the help of analog signal, right? Is there anything we can have the any signal?
right? So with the help of analog signal, I can generate the signal like this. I can generate the signal like this, right? So we know that, as well as the for the digital signal, right? For the digital signal, I can generate zero and ones like this. This is a high one, this is low. We know all those things, right? So we know all those things, right? Right. So to generate this type of signals, right, generally to generate this analog signals, we can use different types of components. We can use the different types of components, right? Right. So we will have the different types of analog components, right? So we will have the different types of components. The first one is resistor, capacitor, transistors, diodes. So these are the analog components. These components will be used to design the embedded system. To design the embedded systems. So what is the meaning of resistor? We know all those things, right? So resistor is nothing but it will oppose the flow of electrons. It will oppose the flow of electrons. Means it will restrict the current. It will restrict the current, right? That is the definition of the transistor. Sorry, that is the definition of the resistor, right? So we can measure that resistivity in ohms only, right? So మన ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చి ఉంటుంది కాన్సెప్ట్, రైట్? సో so the resistor is most commonly used component in any electronic circuits, right? And different types of electron devices also we can use it, right? So the main function of the resistor is it will oppose the flow of electrons, or it will restrict the current. That's the main definition, right? So that's one thing, right? So whenever we have some LEDs, buzzer, as as well as I can have the pull down operations. The entire operation will be down with the help of with the help of pull down, and the entire operation may be in the upward position. It may be pull up operation, right? So means this pull up or pull down may be used as the switch, right? So most of the microcontroller have inbuilt programmable pull up as well pull down resistor. I will show what is pull up and pull down resistor, right? ఏం చేయాలి? అండర్లైన్ చేయాలంటే రైట్. వర్క్ అవుతుందా? ఓకే. వర్క్ అవుతుంది. వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. అవుతుంది. రావా? వస్తాయి కదా. రాదు. వస్తుంది. Right. So means in pull up register, right? Right. So we will have some input pin as well as output pin, right? So for the resistor we will have the input pin as well as output pin. So whatever the input pin we have, so with the help of input pin I can read the high signal, I can read the high state, right? High state is nothing but this. I can see, I can read this type of signal, right? So input pin will read the high state when the button is not pressed.
right? So whenever the button is pressed, right, so I can have the uh, VCC signal. I can have the VCC signal. Suppose we have one pin, right? So we have one pin, right? Whenever the pin is pressed, right, so automatically it should be connected to the VCC, means ground, right? It should be connected to the ground, right? So there is no flow of electrons. Whatever the electrons we have, whatever the power we have, that should be supplied to the, that should be given to the only VCC, right? So that is VCC, right? So after that, so whenever we have pull up resistor, whenever pull up the button, right, automatically we have the high state. High state is nothing but it will be functionable, right? So whenever we press down, automatically the resistor will not be worked, right? Whenever we have high state, means when it is in the pull up state, automatically the resistor will be in the functioning state. That's one thing, right? So when the button is pressed, it connects the input pin directly to the ground. The current flows through the resistor to the ground, thus the input pin reaches the low state. So try to note down these points. ఈ పాయింట్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి అమ్మా. సిస్టమ్లు ఉన్నాయని సిస్టమ్లు ఉన్నాయని ఫెయిల్యూర్ అవ్వకుండా వీ కెన్ యూజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ కెన్ యూజ్ ది గ్రౌండ్, రైట్? సో మీన్స్ ద కరెంట్ ఫ్లోస్ టు ది రెసిస్టర్ టు ది గ్రౌండ్, thus the input pin reads the low state. Input pin reads the low state. This is pull up resistor, right? Pull up, pull down, right? So this is our resistor. Please try to understand. So we have resistor, right? So here I use the resistor R1, right? నేను ఇలా resistor యూజ్ చేశాను. For that resistor I have given VCC. I supplied the VCC. నేను దీన్ని VCC కి ఇచ్చాను. ఇంకొక రెసిస్టర్ తీసుకొచ్చి, రైట్, I have given a connection, right, to the ground, right? Whenever we have a high current, that current should be passed to the ground level only. Ground pass అవ్వాలి, రైట్? సో మీన్స్ నేను దీన్ని ఎంటైర్ దాన్ని ఇలా నేను కనెక్ట్ చేస్తే ఏమంటుంటే, ఐ మే కాల్ ఇట్ ఇస్ ద ఎంసీయూ. రైట్? సో ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ as a memory control unit, right? సో దీన్ని వాట్ ఎవర్ ద MCU chip we have, as well as this R1 and R2 should be connected to the button, right? So automatically when I would like to press the pull up operation, automatically it may be the low state or it may be the high state. Whenever it will have the low state, automatically the extra flow of current will be moved towards the ground state, right? So this is the operation of the pull up state. Pull up the resistor. So note down this, please note down. రైట్? ఎగ్జామ్లో ఇంతవరకు రాయాలమ్మా, రైట్? సో the concept, this concept belongs to the EC subject, purely related to the EC concept, right? అయిపోయిందమ్మా, ఫినిష్డ్. Generally
These pull down resistors will be used to connect the microcontroller as well as the ground terminal, right? So microcontroller as well as ground terminal. So I have given connection to the microcontroller. In some of the time I can have excess amount of the current. I can have the of the excess amount of the current. So automatically the embedded system will be gets damaged, right? To control that operation, we should give the connection to the ground, right? So it's a ground terminal, right? So we have to, that this pull down controller resistor should be used in between the microcontroller as well as the ground terminal. It should be used between the ground terminal as well as microcontroller. For what purpose? Whenever we have the excess amount of the current, right, automatically the embedded system maybe gets damaged. To avoid that situations, the excess of the current should be passed through the ground terminal only, right? Right, take down this, note down this. Pull up ఏమన్నానమ్మా? In the pull up resistor we are going to expect only high state, right? So with the help of pull up resistor I may expect the high state, but will with the help of pull down resistor I will expect the only low state, right? Suppose, suppose we have some microcontroller, right? So this may be microcontroller, right? So uh, see, there is a lot of difference between microcontroller and a microprocessor. I will tell you later, right? So at this instant of time, think like this, it may be microprocessor. There's a lot of difference between microprocessor and microcontroller. But in microcontroller ఉందంటున్నా that CPU లెక్క feel అవ్వండి at this instant of time, right? To operate, to perform some operation with the help of this microcontroller, I may need some power supply. I may need some power supply, right? So in నేను power supply నేను provide చేస్తున్నాను, right? So with the help of switch only, with the help of button only, I would like to provide some power to the microcontroller. So దీన్ని ఏం చేస్తున్నంటే whenever we have higher value, whenever we have more than the higher voltage, automatically this device may be gets damaged, right? So with the help of resistor, with the help of resistor, automatically whatever the power we have, that power may be reduced, that current may be reduced, because it will oppose the flow of electrons, right? So this, whatever the resistor we have, that resistor should be given in a serial connection to the ground, right? So means excess power should be moved towards the ground state. That's why the microcontroller will not be damaged. Take down, please note on this point. Right? So when the meaning entama, whenever you are going to pressing this button switch, right? So means this location and this point will be connected to each other. Automatically it will be generate one value. When it is in the open position, so ఏమేం రాయాలమ్మా, right? So with the help of analog components, we can have the analog signals, right? So we can use the number of components to design the embedded system. It may be a resistor, capacitor, transistor, as well as it may be diode, right? After this, what is the resistor? It will oppose the flow of electrons, or
it may reduce the voltage. It will reduce the voltage, or it will reduce the current, right? So once again, we have two types. One is pull up resistor and the second one is pull down resistor, right? So అన్ని ఈ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేస్తే సరిపోతుందమ్మా. అంతవరకు చదవండి. డెప్త్కి వెళ్ళొద్దు. డెప్త్కి వెళ్ళాలంటే వన్స్ అగైన్ అది ఈసీ సబ్జెక్ట్ చదువు అయిపోతుంది, రైట్? సో జనరల్గా ఈ సబ్జెక్ట్ రెసిస్టర్కి, ఫర్ దిస్ రెసిస్టర్ వీ హ్యావ్ ది కలర్ బ్యాండ్స్ ఆల్సో. వీ హ్యావ్ ది కలర్ బ్యాండ్స్, రెడ్ కలర్, గ్రీన్ కలర్. మీకు కలర్ బ్యాండ్స్ ఉందమ్మా? ఈటీ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చిందా మీకు? ఓకే. సో ఇంత కాన్సెప్ట్ అవసరం లేదు, సింపుల్ ఇంత ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? మీకు రెసిస్టర్ ఎలా ఉంటుంది ఐడియా? పవర్ ఇస్ డిఫరెంట్, కరెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్. క్లియర్? పవర్ ఇస్ డిఫరెంట్, కరెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్, రైట్? సో whenever we have high current, to reduce that current, we are going to use the resistor. That's it. Try to remember this word. It will oppose the flow of electrons. Right. Example చూడండి, చదవండి అమ్మా ఒకసారి. Try to read this sentence. I have given number of examples. Clear? The first one? Right. Suppose we have LED, right? So light emitting, right? So with the help of that LED, right, I would like to emit the particular signal, right? So it may be light, right? So we have a LED bulb, right? So in the LED bulb, to have the low current, definitely we will use the resistor. Generally we will have the 230 voltage in our in our home, right? So whatever the 230 voltage we have, if I would like to give the direct connection to the LED bulb, automatically the LED bulb may gets damaged, right? That bulb may be gets damaged. To have, ఇది చూడండి అమ్మా, ఇది అవసరం లేదు, ఇది చూడండి. Right. Suppose we have some bulb, it may be LED, right? So for that bulb we can give the 230 voltage, right? But generally LED will work less than the 230 voltage. Okay now, to have the 230 voltage, less than the 230 voltage, means we should have the less current. Definitely we will use the resistor, right? So if I would like to connect a serial connection or it may be parallel connection, right? So the reduced current should be the reduced current should be provided to the ground only. So whenever we have the excess power or excess current, automatically the system will not be gets damaged, right? To have that situation, the entire concept should be given to the entire connection should be given to the logical level low, logic low, right? Logic low కు నేను కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ వన్ థింగ్. ఓకే, ఇది ఒక పాయింట్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి అమ్మా.
సో వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ క్యాథోడ్, వాట్ ఈస్ క్యాథోడ్, వాట్ ఈస్ యానోడ్, ఇవన్నీ వీటిపై రీసెర్చ్ చేయకండి అమ్మా, ఓకేనా. సో ట్రై టు రిమెంబర్ దిస్ వర్డ్స్. సో విల్ నో వాట్ ఈస్ పాజిటివ్, వాట్ ఈస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు పాజిటివ్ వాల్యూస్, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ నెగిటివ్ వాల్యూస్, రైట్. ఇవన్నీ చేస్తే మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఫిజిక్స్కి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ దాంట్లోకి వెళ్ళాలి, దేంటికి, ఈసీ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళాలి. మళ్ళీ ఈ సబ్జెక్ట్ చదవడం వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇంటెన్షన్, సబ్జెక్ట్ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు developing some embedded applications, you should know what type of devices we have, right. So then only we are going to perform some programming. Microprocessor as well as 8086 microprocessor, right. So like that we have also we may have processor, right. So like that we have also we may have 8051 microcontroller. We have 8051 microcontroller, right. So with the help of this microcontroller, right. So I would like to emit the particular bulb. That LED should be in the glow position, right. So for that, so I would like to give a connection to the resistor, right. So the resistor should be indicated like this. This is the resistor signal, right. So whenever we have high power, right, so automatically the high power should be close with the ground only, right. So here the port pin will be specified as the 48 pin. With the help of that 48 pin only, with the help of 48 pin only, we will give the connection to the LED, right. So whenever we have high power, automatically with the help of resistor, that will be moved towards the ground. ఈ పాయింట్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ 8051 microcontroller, we will have the 48 port pin number, right. So that with the help of 48 port number, I would like to provide the LED interface, right, to have the light emitting situation, right. So whenever we have the high current, right, so definitely we should make a connection to the resistor. So we should make a connection to the resistor, so with the help of 48 pin of the 8051 microcontroller, right. Next concept is capacitor, right. The next concept is capacitor. So generally capacitors will be used to store the charge, A capacitor is a device that will store the electric charge in electric field, right. So this is one thing. ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. A capacitor is a device that stores electrical charge or electric charge. We can also call it as the condenser, right. మన ఫ్యాన్లలో ఉంటాయమ్మా, రైట్. సో ఫర్ అవర్ ఫ్యాన్స్ వీ హ్యావ్ ది కెపాసిటర్, దాన్ని మన కండెన్సర్ అంటాము, రైట్. సో రైట్, సో it will stores the electric charge, right. If the battery uh, if the battery gets damaged, automatically it will have the starting trouble, రైట్. ఈ కెపాసిటర్ ఫెయిల్ అవుతే స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ అనేది ఉంటుందని చెప్తున్నాను. మీన్స్ సో అంటే ఇది రొటేట్ అవ్వడం చాలా కష్టం అంటున్నాను.
right? So it will take more and more time to rotate the fan, right? So that is the intention of the capacitor. Capacitor is a device that stores the electric charge in the electric field. The electrical energy stored in such capacitors maintains the information during the temporary loss of power. Capacitor stores charge and it will act as the battery. Note down this point. Right. In many applications, we can use capacitors, right? So in embedded system, as well as in the fans, as well as in filter applications also, we can use this type of capacitors. Try to read the first sentence, the first sentence. Right. So suppose i would like to uh, generate one type of memory. It may be static memory or dynamic memory, right? It may be SRAM or DRAM. So in the SRAM as well as DRAM, definitely we would like to use the capacitor to build up the RAM, to build up the memory, because whenever we have less power, as well as we have failure to provide the power, automatically the memory will be wasted in the particular memory. So the data will be lost from the memory, right? Up to specific amount of time, we have to supply some power to the some charge to the particular circuit. So automatically the one value may become zero, right? Means the entire data may be lost. The entire data may be lost. Means in memory applications, we can use this type of capacitors, right? మెమరీని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే కెపాసిటర్ యూజ్ చేయాలి. వెన్ ఎవర్ ద కెపాసిటర్ గెట్స్ ఫెయిల్డ్, ఆటోమేటికల్ ద మెమరీ యూజ్ చేయాలి. వెన్ ఎవర్ ద కెపాసిటర్ గెట్స్ ఫెయిల్డ్, ఆటోమేటికల్ ద మెమరీ విల్ బి లాస్ట్ అని చెప్తున్నాను. నో డౌన్ దిస్ పాయింట్. రైట్. కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్, సెకండ్ పాయింట్ చూడండి అమ్మా. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. సెకండ్ పాయింట్ చదవండి అమ్మా. With the help of filters, we can perform the operation, right? Suppose in our houses, we may have some refrigerator. Whenever we have high, whenever we have high power, automatically whatever the PCB we have, refrigerator లో PCB ఉంటుందమ్మా, ఉంటుందా? ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్ ఉంటుంది, ఒక బోర్డు ఉంటుంది, బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది, right? So on the device we will have the resistors, capacitors, so many devices we have, right? So automatically these are the sensitive components. Whenever we have the high power, automatically sensitive components maybe gets damaged, right? This is the second point. So with the help of capacitors, I can filter the excess amount of the charge, right? So at this time, so PF is nothing but pass filter. PF is nothing but pass filter. PASS, pass filters. So with the help of that filter, right, right, have the I can have the less charge. If I have the excess charge,
it may be converted into the less charge, right? So once again we have low pass filters, high pass filters. ఇదంతా ఈ సబ్జెక్ట్ అంత అవసరం లేదు. హై పాస్ ఫిల్టర్, లో పాస్ ఫిల్టర్ మీకు అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇలా పాస్ పాస్ ఫిల్టర్ అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? So we have oscillator 1 and oscillator 2. So with the help of oscillators I can generate the some analog signals, right? So that analog signal should be in the range, right? So you will I think you know the formula of capacitor whenever we have series as well as parallel connection. సో మనకు అక్కడ వచ్చిన రెసిస్టర్కు రివర్స్లో ఉంటుంది, రైట్? కెపాసిటర్ ఫార్ములా రెసిస్టర్లో సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ప్యారలల్లో ఉంటుంది, ప్యారలల్ ఉన్నప్పుడు కూడా సిరీస్లో ఉంటుంది. అదే ఫార్ములా. సో హియర్ వి యూజ్ ది ప్యారలల్ కనెక్షన్. ఇది చూడగానే, రైట్? సో పవర్ ఎంత వెళ్తుంది, ఎంత పాస్ అవుతుంది, మైక్రో కంట్రోలర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఆసిలేటర్లు ఏమేమి పిన్స్ ఉంటాయి అంతవరకు వద్దమ్మా, రైట్? జస్ట్ ఆసిలేటర్స్ ఉంటాయి, ఈ డివైస్ ఉంటుంది, జస్ట్ ఆ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? మీ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇలాంటి కాంపోనెంట్స్ ఉంటే తెలియడానికి అంతే. జనరల్‌గా మీకు జేఎన్‌టీయూకే వాళ్ళు ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఇలాంటి అప్లికేషన్ పెడితే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ యాస్ వెల్ యాస్ ఈసీ కాన్సెప్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. మీకు ఉందనుకోండి ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ కాన్సెప్ట్ కూడా. ఈఈఈ అంటే ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్సా? ఆ! రైట్. ఓకే. ఉంటే ఓకే. రైట్. రైట్. So like that, we have another type of device. It may be inductor. Up to specified amount of time, I would like to store the current. So with the help of this device, I can store the energy up to specific amount of time. Right? So this will be inductor. Inductor stores the energy for the limited time. As the indicator stores the energy in form of magnetic field, it will collapse whenever we remove the power supply. But in capacitor, even though we remove the power supply, the charge will be the charge will not be removed. ఎప్పుడు రిమూవ్ అవుతున్నాయి? whenever we have positive as well as negative signals would like to connect, automatically the capacitor may be discharged. దీనికి నేను చెప్తున్నా డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను, కెపాసిటర్ డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాను. ఈవెన్ తో I would like to stop the power supply to the capacitor, right? The charge will not be removed from the capacitor. కెపాసిటర్లో ఉన్న ఛార్జ్ రిమూవ్ కాదు అని చెప్తున్నాను. బట్ ఇండక్టర్లో నేను పవర్ సప్లై చేసినంత వరకే ఎనర్జీ స్టోరేజ్లో ఉంటుంది అంటున్నాను. ఎప్పుడైతే నేను పవర్ సప్లై స్టాప్ చేస్తానో ఆటోమేటికల్లీ, రైట్, వాట్ ఎవర్ ద ఇండ్యూస్డ్ పవర్, వాట్ ఎవర్ ద ఇండ్యూస్డ్ ఛార్జ్ వీ హ్యావ్ ఇన్ ద ఇండక్టర్, దట్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ఇండక్టర్. మరి కెపాసిటర్లో పోవాలంటే ఎనర్జీ రిమూవ్ చేయాలంటే వన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ పాజిటివ్ సిగ్నల్ అండ్ నెగటివ్ సిగ్నల్. ఈ రెండింటిని ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఎ కనెక్షన్ యాజ్ ది షార్ట్ సర్క్యూట్. రెండింటిని నేను మిక్స్ చేస్తున్నాను. మిక్స్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌లీ ఇంతకుముందు ఆ కెపాసిటర్‌లో ఏదైతే ఎనర్జీ స్టోర్ అయిందో, ఇట్ మే బి ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్, దట్ విల్ బి రిమూవ్డ్. దట్ విల్ బి రిమూవ్డ్. So we can use this type of devices in TV stations also, radio stations also.
ఈ వర్డ్స్ మాత్రం పక్క గుర్తుండాలమ్మా. రైట్? మీరు ఏది రాసినా పర్లేదు కానీ ఇది మాత్రం పక్క గుర్తుండాలి. ఆ? ఎక్కడ దాకా అయిందమ్మా? డిటెక్ట్ అవుట్ ప్రొటెక్షన్ సర్క్యూట్, ఏసీ ఇన్పుట్, బయాస్డ్, రైట్, పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్. డయోడ్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ డయోడ్ కదమ్మా, ఇది అయిపోయింది కదా. రైట్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డయోడ్. ఇది కాదు, ట్రాన్సిస్టర్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? కెపాసిటర్స్. ఓకే. రైట్. రైట్. Right. Generally, we have different types of semiconductor devices, right? Generally, the flow of electrons will be moved in only one direction, right? For example, in PN junction diode, the flow of electrons may be moved in one direction, right? So that is one thing, right? So semiconductor device with two terminals typically allowing the flow of current in one direction, right? So example may be PN junction diode, right? Or it may be GNR diode, right? So we can use this type of devices in our embedded circuits. GNR diode as well as PN junction diode, right? So as well as with the help of these diodes, I can perform the clamping operations, right? So means for the for the clamper operations, right? I can use the this type of GNR diode, right? Whenever we have the high voltage, to know the voltage, how much of voltage we have, right? So for that purpose I can use the word, it may be voltage rectification, right? To know the voltage, how much voltage we have at that time, we can use the diode concept, right? How many electrons will be moved, how much of power will be supplied, right? So means with the help of this I can know the status of the application. It normally used for the voltage clamping applications, voltage rectification, brownout protection circuits. ఇది తీసుకోండి అమ్మా. ఈ ఈ వర్డ్స్ తీసుకోండి. ఇది రెండు టూ వర్డ్స్ తీసుకోండి. చెప్పండి అమ్మా. ఫర్ వాట్ పర్పస్ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ డయోడ్స్? జనరల్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి? సో వెన్ generally we have oscillated signal, right? Electronic signal, right? Sorry, it will analog signal. To convert analog signal to the digital signals, generally we can use the diode. Generally we can use the diode, right? So this is the one type of applications of the diode. The main application of the PN junction diode is in rectification circuits. These circuits are used to describe the conversion of the AC signal to the DC power supply, from AC to DC.
as well as for the analog signal we have the positive signal as well as negative signal, right? So during each positive off cycle of the AC sine wave means, right, positive signal, negative signal, right? So this is positive signal. Uh, During each positive off cycle of the AC sine wave, the diode should be in the forward position. It may be forward biased as the anode is the positive with respect to the cathode, so that the resulting operation should be performed with the diode only. Means the current should be moved. The current may be flows from one direction to the another direction. ఈ పాయింట్ తీసుకోండి అమ్మా. Note on this point. మన మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా ఇదే ఉందంటే సెకండ్ యూనిట్ లో మాత్రం కాన్సెప్టే ఏసీ కాన్సెప్ట్ ఉందమ్మా. ఓకేనా? ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఏసీ కాన్సెప్ట్ ఏముండదు, సింపుల్ గా ఉంటుంది. థర్డ్ దాంట్లో కొంచెం వస్తుంది అంతేనమ్మా, జస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ. ఆ నెగిటివ్ సిగ్నల్ కి ఏమవుతుందా, ఫార్వర్డ్ బయాస్ అవుతుందా, రివర్స్ బయాస్ అవుతుందా? పిఎన్ జంక్షన్, పిఎన్ డయోడ్ కి, పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ లో ఏమవుతుంది? ఫర్ ది నెగిటివ్ హాఫ్ సైకిల్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ది రివర్స్ బయాస్. ఆ రివర్స్ బయాస్ అయితే ఏమవుతుందమ్మా? దెర్ ఇస్ నో కరెంట్, isn't it? Not on this point. There is no current means I out equal to I out, output, right? So there is no current means I out, current I out, output, it may be zero, or it may be V out zero, voltage output it may be zero. ఎప్పుడు ఉండాలి అది? whenever we have the whenever we have the negative half cycle, automatically the diode should be in the position of the reverse bias. At that time we will have the no current. సో ఇట్స్ వన్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అన్నమాట. అంటే జనరల్గా మనం ఇలా కనెక్ట్ చేస్తున్నాము. సపోజ్ నాకు వేవ్ ఫామ్ వచ్చి ఇలా నేను జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి అమ్మా, రైట్? సో నేను ఇలా ఇచ్చాను, ఏసీ ఇన్పుట్ వేవ్ ఫామ్ ఇలా ఇచ్చాను, రైట్? సో ఎలా ఇచ్చానంటే, సో ఇది వచ్చి నేను వి మ్యాక్స్ అనుకుంటున్నాను, వోల్టేజ్ ఇంతకంటే ఎక్కువ దాటద్దు అంటున్నాను, రైట్? సో ఇది మైనస్ వి మ్యాక్స్, ఇంతకంటే లోకి వెళ్ళొద్దు అంటున్నాను. మీన్స్ నెగిటివ్కి వచ్చేవరకు దీనికంటే ఎక్కువ దాటద్దు అంటున్నాను, రైట్? సో ఇట్ మే బి 180 సిగ్నల్ కదా, రైట్? సో ప్లస్ వి మ్యాక్స్ మైనస్ వి మ్యాక్స్, రైట్? దీని ఏమన్నా నేను జీరో వోల్టేజ్, ఇది జనరల్గా రిఫరెన్స్ లాగా తీసుకుంటున్నాను. సో సిగ్నల్ ఇలా ఉంది కదా, ఇలా సిగ్నల్ జనరేట్ అవుతుంది జనరల్గా. సో ఇట్ మే బి సైన్ వేవ్ కదా, ఇలా ఉన్న సైన్ వేవ్ని నేను ఇలా జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను, రైట్? ఈ సిగ్నల్ నేను రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఈ నెగిటివ్ సిగ్నల్ను రిమూవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, రైట్? రిమూవ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇలా వస్తుంది సిగ్నల్, ఇలానే వస్తుంది కదా. అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ మైనస్ వి మ్యాక్స్, ఐ డోంట్ వాంట్ మైనస్ వి మ్యాక్స్ వాల్యూ, రైట్?
సో దీన్ని నేను ప్రొవైడ్ చేయడానికి, రైట్, సో ఐ మే నీడ్ డీసీ పవర్ సప్లై, ఐ మే నీడ్ డీసీ పవర్ సప్లై, రైట్. సో వన్స్ అగైన్ ఏం చేస్తున్నాను, ఐ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ది ఏసీ ఇన్పుట్ టు ది పర్టికులర్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్, అండ్ it may be called as the, it may be given to the vs, right, voltage source, right. The power will be, the sorry electric sorry current will be induced in the circuit automatically. It may be flows with the help of, right, whenever we sorry, high current, right, automatically that may be reduced, or that may be opposed with the help of resistor, right. So means, so here the diode may be in the forward bias, the diode may be in the position of the forward, right. So whenever we have the forward bias, automatically we may focus on the positive signals. Whenever it has the reverse bias, we should have the uh, focus on the negative signals. ఇప్పుడు నేను ఫార్వర్డ్ బయాస్ నేను ప్రొవైడ్ చే డయోడ్ను ఓన్లీ ఫార్వర్డ్ బయాస్లో ప్లే చేసాను కాబట్టి నాకు వచ్చే వాల్యూస్ అన్ని ఓన్లీ అప్పర్ వాల్యూస్ మాత్రమే వస్తాయి, ఓన్లీ పాజిటివ్ సిగ్నల్స్ మాత్రమే జనరేట్ చేస్తాను. ఒకవేళ ఈ డయోడ్ ఇలా కాకుండా ఇలా ఇచ్చాననుకోండి, రైట్, ఇలా ఇచ్చాననుకోండి, సారీ, ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, రైట్. సో ఇలా ఇస్తే, రైట్, సో ఇట్ విల్ బి రివర్స్ బయాస్, ఇట్ విల్ బి ద రివర్స్ బయాస్. సో ఆ టైంలో సిగ్నల్స్ ఇలా వస్తాయి, ఇవన్నీ రిమూవ్ అవుతాయి, రైట్. సో ఈ వాల్యూ రిమూవ్ అవుతుంది, ఈ వాల్యూ రిమూవ్ అవుతుంది, ఇలా వస్తుంది సిగ్నల్, రైట్. క్లియర్? ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్, ఇది చదవండి అమ్మా. రైట్. సో we can call it as the, రైట్, we can call it as the బ్రౌన్ అవుట్ ఆపరేషన్. ఎప్పుడు అంటారమ్మా? సో జనరల్గా మన ఆ, మన ఇళ్ళలో బ్రౌన్ అవుట్ ఆపరేషన్, ఎలక్ట్రిషియన్ వచ్చినప్పుడు సార్ బ్రౌన్ అవుట్ ఆపరేషన్ దాంట్లో అని చెప్తారు, రైట్. సో మా రిఫ్రిజిరేటర్ తీసుకున్నప్పుడు లో వోల్టేజ్ ఎప్పుడైతే సప్లై వస్తుందో, రైట్, ఆటోమేటిక్లీ ద డివైజెస్ విల్ నాట్ వర్క్. పీసీబీ కానీ రిమైనింగ్ డివైజెస్ కానీ ఏది వర్క్ అవ్వదు, రైట్. సో ఆల్ దోస్ డివైజెస్ షుడ్ బి ఇన్ ద రీసెట్ పొజిషన్. నేను పవర్ వోల్టేజ్ ఇవ్వాల్సిన దానికంటే నేను తక్కువ వోల్టేజ్ సప్లై చేస్తే, వన్స్ అగైన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రీసెట్ ది ఆల్ ద ఆపరేషన్స్. The entire operation would be called as brownout operation or brownout protection circuit. Many microcontrollers have a protection circuit which detects the when the supply voltage goes below the level required for the reliable operation and puts the device into reset state to ensure proper startup when the power returns. This action is called brownout reset operation. All right. What is brownout reset operation? Tell me once again. Whenever we have less voltage or low voltage, automatically the devices will not work. Right? The device should be work whenever we have the high voltage. It should be in the startup position whenever we have the highest voltage, whenever we have the required voltage. To have this situation, we would like to perform the brownout operations so that we will have the startup operations, right. ఇది ఏదో అవసరం లేదమ్మా, ట్రాన్సిస్టర్ ఒకటి తీసుకోండి, రైట్.
right? So generally, in our uh, embedded applications, we can use the transistors to have the switching operations, right? To have the amplification operations, we can use the transistors. So with the help of amplifications, does means with the help of amplifier, I can have the high end signal. Means I can have the high strength signals, right? So means it will convert the high state to, sorry, low state to high state. So with the help of amplifiers, I would like to convert from the low level energy to the high level energy, low level energy to the high level energy. So that's why amplifiers may be also called as the regenerators, high level. ఆంప్లిఫైయర్స్ అన్నా రీజనరేటర్స్ అన్నా ఒకటే అని చెప్తున్నాను, ఆర్ రిపీటర్స్ అన్నా ఒకటే అంటున్నాను. ఆంప్లిఫైయర్స్ ఆర్ రీజనరేటర్ ఆర్ రిపీటర్, దీస్ త్రీ టర్మ్స్ ఆర్ సేమ్, రైట్? సో transistors is embedded in the embedded applications are used for switching or amplification purpose. In switching application, the transistor is either 0 or it may be 1, means it may be on or off position. It may be on or off position. Whenever on, it will be 1, off, it will be 0. ఈ టూ వర్స్ తీసుకున్నామా? మీకు రిలే డివైస్ ఐడియా ఉందమ్మా? రిలే డివైస్ ఇలా ఉంటుంది, ఎలా డ్రా చేయాలి, రైట్? ఒక డివైస్ ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది, దానికి కాపర్ వైండింగ్ ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది కాపర్ వైండింగ్, ఇలా 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 చూస్తారు, రైట్? రైట్. So relay is nothing but electromechanical device, right? So in embedded applications, the relay unit acts as the dynamic path. With the help of that path, right, the flow of signals will be moved from one location to the another location, right? So the relay unit acts as the dynamic path selector for signals and power. The relay unit contains a relay coil made up of the insulated wire on a metal core with one or more contacts. So ఇదంతా అవసరం లేదు. The relay may be manufactured with the help of copper wire. ఇది ఒక వర్డ్ రాయండి. The relay is made up of with the copper wire. So ఎందుకు, for what purpose we can use the relay device? To have the dynamic path, or we can also call it as the dynamic path selector, right? To move the signal from one location to the another location, it will choose the path. రైట్. ఇది కూడా తీసుకుంటారమ్మా, జస్ట్ అట్లీస్ట్ చదవండి. రిలే వర్క్స్, it should works on the principles of the electromagnetic. Whenever we have the voltage, right, it may be applied to the relay coil. It's nothing but copper wire, right? So the current flows through the coil, which in turn generate the pole and single throw, right? So another may be single pole and double throw. సెంటెన్స్ కూడా కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది. ట్రై టు రిమెంబర్ దట్ వర్డ్స్, రైట్? సో ఇది ఇంతవరకు ఇవన్నీ చదివాము, ఇది మాత్రం చదవలేదు కదా. సింగిల్ పోల్ సింగిల్ త్రో, సింగిల్ పోల్స్ డబుల్ త్రో, జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ వర్డ్స్.
single pole, single through, pole, double through. So we double connection. What if we have only one pole? Here we have one pole, one connection, single connection. ఇంకొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా. Relay also used to protect the transistor as well as diode. ఈ పాయింట్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. Relay may be used. Relay may be used to protect the diode and transistor. Sorry. The diode. Sorry. The diode is used for protecting the relay and transistor. The diode is used to the protect the transistor and relay. Why? Because so whenever we have excess amount of the power generated, automatically it may be in the reverse bias. The diode may be in the reverse bias, right? So that's why we can protect the particular electronic circuit. Diagram తీసుకున్నామా? I will explain this. Right? So in this diagram, I used one transistor, right? One diode. The diode may be forward diode, right? So for PN junction diode, and one may be relay, right? Right. So with the help of this relay, I can connect to the load, right? So transistor is nothing but NPN transistor, right? So it may be NPN transistor. Whenever we have the uh, uh, high power, high current, automatically the current may be goes to the ground level only. So with the help of, I would like to operate this type of device, right? So the device నేను ఆపరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. So means I can connect with the help of diode as well as resistor, sorry, diode as well as transistor with the help of coil, right? So means to have this type of situation, I should have the PCB. The PCB will be called as control circuit. So for that control circuit, I can have the some resistor. Whenever we have the excess voltage, excess uh, power, excess current, we have to draw that excess current. So I can use the 10K, right? So that amount of the power may be given to the this transistor. Once again, if we have the excess amount of the I value is nothing but current value. That power that current may be draws with the help of ground value, right? So whenever we have NPN position, right, in the PNP position, the value may be moved from this direction. But in the NPN transistor, the whatever the value we have, that should be moved with the help of this junction, right? So I may give the connection. That connection may be the positive position. That diode as well as this transistor should be connected in the series level, right? So whenever we have the excess power, whenever we have the excess voltage, automatically I should use the relay device, right? So with the help of that relay device, I can connect the load value.
అంతవరకు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. ఎలా చేస్తుంది, లోపల ఏం జరుగుతుంది, ఎంత వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ అయింది, ఆంప్లిఫికేషన్ ఎంత జరిగింది, అంత అవసరం లేదు. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. సో దిస్ ప్యూర్లీ రిలేటెడ్ టు ది ఈసీ సబ్జెక్ట్, సెకండ్ యూనిట్. రైట్, ఇవన్నీ మీకు తెలుస్తాయి. నవ్ ఆన్వర్డ్స్ యూ కెన్ నో సంథింగ్ బికాస్ ఇట్స్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపనెంట్స్. వీ నో వాట్ ఈస్ దట్, రైట్? Right. Now, so until this time, we discussed the concept of analog components, right? So analog components discuss the concept of transistor, diodes, resistors, capacitors. ఇవి కదా మనం డిస్కస్ చేసుకుంది. Now, I would like to discuss the concept of digital electronic components. Right, so with the help of digital electronic components, I can generate the digital signal, means high signal as well as low signal. Right. Right, so digital may be called as the discrete signal. Right, so generally this type of signals may be used in the microprocessors as well as microcontrollers, as well as system on chips also. Right, so I can use this type of signals, system on chip anna, or it may be microprocessor anna, microcontroller anna, system on chip lagane feel అవ్వాలి. System on chip, right? So it may be microprocessor or it may be microcontroller, right? So embedded system employs various digital electronic circuit, right, for glue logic implementation, right? So it's nothing but we are going to generate the different types of signals with the help of IC, integrated electronic circuit. If you like to build the ICs, right? So to build the IC integrated circuit, I may need the basic element. It may be flip flop. So with the help of number of with the help of flip flops, I can have the resistor. By having the number of resistors, I can have the ICs. So once again, ICs are three types. It may be VSI, sorry, it may be LSI, it may be MSI, or it may be VLSI, right? So we have three different types of manufacturing, right? So glue logic is the custom digital electronic circuitry required to achieve compatible interface between two different integrated circuit chips, right? So glue logic is nothing but, so we are going to provide only two types of signals. It may be one or zero, right? One zero signal may depend on the one, and one may be depend on the zero, right? So that's why the signals may be varied based on the input value. Right, so ఈ పాయింట్ తీసుకోండి అమ్మా, ఇది ఒకటి తీసుకోండి. అడ్రస్ డీకోడర్స్, latches, encoders or decoders are the examples for the glue logic. అడ్రస్ డీకోడర్స్, అడ్రస్ డీకోడర్స్ కూడా అవసరం లేదండి, డీకోడర్స్ అని డైరెక్ట్ తీసేసుకోండి. రైట్, డీకోడర్స్, latches or encoders etc are example for the glue logic circuits. So we have different types of transistors also. It may be TTL, right? So it may be TTL, transistor to transistor logic, right? And once again we have the CMOS, complementary metal oxide semiconductor. So these are different types of electronic circuits, right? So in that electronic circuits, the digital signal may be moved. ఇక్కడ నుంచి కొంచెం మన సబ్జెక్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది. వెళ్ళిపోతారా, వెళ్ళిపోతారా, టైం అవుతుందా? Right, you know all those things, right?
నేను పెద్ద చెప్పాల్సి లేదు. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ ది లాజిక్ గేట్స్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ ఇవన్నీ చిన్న పిల్లలకి చెప్పినట్టు ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ మెయిన్ గేట్స్, ఇట్ మే బి అండ్ గేట్, ఆర్ గేట్, నాట్ గేట్, and we may have universal gates, NAND NAR. After that, we may have the XR, XNOR gates, right? So, one untai, right? So, I have given some truth tables for the AND gate. Check it once. Even నేను చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ AND గేట్. ఓకే, AND గేట్ గురించి ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుందమ్మా? whenever we have whenever we have high inputs, the output should be 1. Now, the remaining situation, the output should be 0. ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా మనదేనమ్మా. డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ అంతా మనది, అనలాగ్ సర్క్యూట్స్ మాత్రం మనది కాదు. ఓకే, రైట్. whenever we have two inputs are high, the output should be high. The remaining situation, it should be 0. This is the AND gate కదా. AND gate సింబల్ ఇలా ఉండాలి. AND కి నాట్ కలపండి, నాట్ ప్లస్ AND, it should become NAND, right? ఏమవుతుంది? whenever we have two inputs are high, the output should be 0. In the remaining situation, it should be 1. అంతే కదా, అంతే కదా, రైట్. దీనికి ఏంటంటే ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇక్కడ బబుల్ ఇక్కడ పెట్టండి, అవుట్పుట్కి బబుల్ పెట్టండి, రైట్. రైట్, నెక్స్ట్ ఆర్ గేట్. పోన్లే, రైట్, ఎవరికి వాల్యూ లేదు. ఓకే, రైట్. ఆర్ గేట్. సో ఆర్ గేట్ గురించి చెప్పండి అమ్మా. సో ఇదంతా టైం వేస్ట్ అనుకుంటా. ఆర్ గేట్ ఇవన్నీ మీకు ఐడియా వాట్ ఈస్ ఆర్ గేట్? మీరు ఫాస్ట్గా చెప్పండి, నేను స్క్రోల్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. వాట్ ఈస్ ఆర్ గేట్? ఎప్పుడు ట్రూ అవుతాయి? ఎనీ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఈస్ హై, ద అవుట్పుట్ షుడ్ బి హై. గుడ్, సరిపోతుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ జీరోనే కదా. సో ఇలా ఇండికేషన్ ఇలా ఉండాలి, రైట్? ఇది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది రైట్. ఈ ఆర్కి నేను నాట్ ఆపరేషన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. నాట్ ప్లస్ ఆర్ ఏమవుద్దామా? నార్. దీని గురించి చెప్పండి. ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఈస్ హై, అవుట్పుట్ షుడ్ బి 0. రిమైనింగ్ కండిషన్, ఇట్ షుడ్ బి 1. అంతేనా? ఇది 1 ఉంది, 0 కావాల్సిందే. ఇది 1 ఉంది, 0 కావాల్సిందే. ఇది 1 ఉంది, 0 కావాల్సిందే. ఇంకా రిమైనింగ్ కండిషన్లో ఏముంటుంది? 0 0 ఉంటుంది. ఆ కండిషన్ 1 కావాలి, రైట్. నాట్ గేట్ చెప్పండి అమ్మా. 0 ఉంటే 1 అవ్వాలి, 1 ఉంటే 0 అవ్వాలి. అని మీకు తెలిసిన కాన్సెప్ట్సే. ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్, whenever whenever we have identical inputs, the output should be 0. ఐడెంటికల్ ఇన్పుట్స్ అంటే 0 0 1 1 ఎలాంటివి ఉంటే అవుట్పుట్ అనేది 0 ఉండాలి. అంత రిమైనింగ్ కండిషన్ ఇట్ షుడ్ బి 1. ఎక్స్ఆర్ ఆపరేషన్. రైట్. So we can use the have decoder logic circuit, right? So circuit. So with the help of the circuit, I can generate the number of signals. Suppose if I have the 4 input signals, with the help of 4 input signals, I can generate the 16 output signals, right? Ante if we have the less number of signals, if we have the less number of signals, so these are the, right? So 4 antunna inputs, right? So with the help of 4 inputs, I may generate 16 signals. దీన్ని ఏమంటున్నా 4 into 16 లాగా రాస్తున్నాను. I can generate the 16 signals as the output, right? So with the help of less input signals, I can have the
higher, or I can have the more number of output signals. Means with the help of four input signals, I may decode it into the signals. So I may call it as the decoder. Note down this. Suppose I have taken four signals. I would like to identify how many combinations I have. Four signals ఉన్నాయనుకోండమ్మా. ఫోర్ సిగ్నల్స్ కి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి? హౌ మెనీ కాంబినేషన్స్ వీ హ్యావ్? ఫోర్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇలా ఉన్నాయనుకోండి. వన్, ఒకటి, రెండు, మూడు, నాలుగు. ఇదొకటి, 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 నాలుగు ఉన్నాయి కదా. ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి? ఫస్ట్ కాంబినేషన్ ఇలా వస్తుంది, 0 0 0 1 ఒక కాంబినేషన్ కదా. 0 0 1 0 నెక్స్ట్ కాంబినేషన్. 0 0 1 1 నెక్స్ట్ కాంబినేషన్. 0 1 0 0 నెక్స్ట్ కాంబినేషన్. రైట్. 0 1 0 1 నెక్స్ట్ కాంబినేషన్. 0 1 1 0 నెక్స్ట్ కాంబినేషన్. 0 1 1 నెక్స్ట్ కాంబినేషన్. ఇక కాంబినేషన్ ఇక్కడ మిస్ అయిందమ్మా ఏదన్నా? నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి దీన్ని జీరో లాగా చేంజ్ చేయండి, వన్ లాగా రాయండి, ఇలా పెట్టేసుకుందాం. 1 0 0 1 0 0 నెక్స్ట్ కాంబినేషన్. లైక్ దట్ we can generate up to 16 combinations, right? So with a less number of signals, I can have the more number of output signals. That is the decoder concept. So example మాత్రం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా ఈ వర్డ్స్. 74 LS S1 38 74 AH C1 38. సపోజ్ 3 ఉంటే ఎన్ని వస్తాయమ్మా? 3 ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. హౌ మెనీ సిగ్నల్స్ వి మే గెట్? అవుట్పుట్ 8 వస్తాయి కదా. 5 ఉంటే 5. 4 సిగ్నల్స్ ఉంటే 2 to the power of 4 వేయాలి. 3 ఉంటే 2 to the power of 3 ఇట్లా లైక్ దట్. మాకు చెప్పి నవ్వచ్చు కదా. రైట్. ఇది అవసరం లేదమ్మా, ఓకేనా. ఇలా ఈ కాంబినేషన్ వేయకండి ఎగ్జామ్లో. రైట్. సో వీ హ్యావ్ 4 సిగ్నల్స్. సిగ్నల్స్ తీసుకొని అవుట్. ఓకేనా. రైట్. ఆఫ్టర్ దట్ we will have the encoder. Same reverse encoder. Whenever we have number of input signals, we want to less number of output signals. Suppose the 8 input signals, right? How many output signals I can generate? Encoder. ఎన్ని సిగ్నల్స్ జనరేట్ చేస్తున్నామా? సో 2 to the power of 3 is 8 కాబట్టి, సో I can generate the 3 signals. These 3 signals should be high signal. These 3 signals should be output signals, right? So encoder performs the reverse operation of the decoder. Encoder encodes the corresponding input state to the particular output format, right? So the binary encoder encodes the input to the correspond binary format. Suppose we have the 4 to 2 encoder, 4 to 2 encoder, right? So we have this type of encoder, 4 to 2, right? So the meaning is that, so this 4 may be produced with the help of
2 to the power of 2. That's why I have the value నేను 2 లాగా తీసుకుంటున్నాను. Right? So means 4 into 2. The output value should be 2 only. Only 2 signals will be generated. 8 తీసుకుంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ 8 లాగా తీసుకుంటే 2 to the power of 3. Right? 3 అనేది అవుట్పుట్ సిగ్నల్ అన్నమాట. Right. After that multiplexer is also we have. Where is that multiplexer? Right. Once again we have encoder, decoder, mux and demux. Mux and demux. Right. Multiplexer on the demultiplexer on the right. Right. Mux is nothing but I can call it as the digital switch. I can call it as the digital switch which connects the one input line, a set of input lines, output line at a given point. It contains, suppose I would like to give one example. Suppose we have 8 connections, one output. Then I would like to denote it with the help of 8 to 1. 8 to 1. Mux may be, so here you have to write it as mux. Mux is nothing but multiplexer. Means I would like to multiplex 8 signals into one signal. 8 into 1. Right? So here I would like to use number of signals, 8 signals. 4, 7, right, 7. So I can generate only one signal. Right, Dmax ఎలా అవుతుందమ్మా? Reverse. It may be reverse. Dmax. Right? So 1 ఉంటే 8 రావాలి. 1, 8. సో వాటికి ఎగ్జాంపుల్కి ఈ నెంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. 74S1, L1 నెంబర్స్ మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. Suppose how I should know how many I have given, many outputs are selected, right? So that should be known with the help of selected line. That should be identified. So with the help of selected line. నాకు వచ్చి ఇక్కడ 2 లైన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అమ్మా. ఒకళ్ళు అంటే ఇక్కడ సిగ్నల్స్ మీన్స్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్. సో ఫర్ ది మక్స్ అండ్ డిమక్స్ ఆపరేషన్స్ we will have the control on this point. The input line is selected through the mux control lines. దీనికి ఎస్డిఏ లైన్కి ఇవ్వలేదు, స్లేవ్ డివైస్కి ఇవ్వలేదు. ఇది ఒక్కటి చెప్పడానికి ఇంత టైం పడుతుంది.
ఈ పాయింట్ తీసుకోండమ్మా. ఫ్రమ్ దిస్ ఈ లొకేషన్ నుంచి ఇక్కడ దాకా తీసుకోండి. ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ టు దిస్ పాయింట్ ఇక్కడ దాకా తీసుకోండి. తీసుకో, జస్ట్ చదవండి అంటున్నా. ఓకేనా? Right. After this, we have the concept of serial communication devices, serial communications, right? Serial communication devices, right? So we have the concept of integrated circuit, right? So the integrated circuits will be generated. So with the help of lakhs of resistors, right? So it may be built up with the help of lakhs of resistors. It is nothing but integrated circuit, right? So that the resistors is made up with flip flops. The basic element of the memory is flip flop. With the help of flip flop, I can have the registers. With the help of registers, I can have the ICs, integrated circuits, right? I2C concept. So the I2C concept will support the serial communications, right? So means only one connection is established. Only means only one in, it should be generated only one line. So, for the serial communication device, right? In this, at this time, think like will demultiplex based on the selected line source, right? So another, the information be called as serial communication or serial communication devices, right? We may use different types of multiplexers, different demultiplexers for the purpose of serial communication devices. So in that one, we have the I2C concept. It is nothing but the inter-integrated circuit. Check it once. చెప్పొచ్చు కదమ్మా. All right. Check it. This both persons
cannot communicate with each other at a time. It's the concept of half duplex. The full duplex can communicate at a time. So it may be bidirectional. నేను క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు ఎట్ ఏ టైం వీళ్ళందరూ మాట్లాడుతున్నారు. ఇట్స్ ఏ బైడైరెక్షనల్ కమ్యూనికేషన్, రైట్? సో నేను మీరు మాట్లాడితే మేబీ హాఫ్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్, right? So it may be bidirectional communication. Half duplex as well full duplex communication may be bidirectional communication. But in the half duplex, one after the another. ఒకరు మాట్లాడాలి, నేను మాట్లాడైపోయాక మీరు నవ్వాలి. సో ఇట్ మే బి హాఫ్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్. ఫుల్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ అంటే నేను చెప్తుండగానే మీరు నవ్వాలి. సో దిస్ మే బి ది ఫుల్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్. I to say communication only. So that synchronized efficient way, right? ఈ డయాగ్రామ్ కూడా అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. అంతే, అది లాజిక్ చెప్పుడు అని ఏముండదమ్మా. ఈ లాజిక్ చెప్పాలంటే సో అంత అవసరం లేదు. మరి I would like to generate this type of memory. Definitely the concept with the help of a number of resistors, all those types of cables with for port number. Not on this.
Right. Some signal, it may be SCL pin should be in the high position. That is the first point. After generating SCL signal, now in the second point, I would like to generate SDA line, SDA input, right? So SDA నేను మాస్టర్ డివైస్ వచ్చి సో సెకండ్ పాయింట్ ఏం చెప్తా అంటే రైట్ మాస్టర్ డివైస్ లాజిక్ హై, రైట్? సో వెన్ హై, రైట్, హై పొజిషన్ రైట్, రైట్. సో నేను డేటాను ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ముందు రైట్ క్లాక్ పల్స్ నేను జనరేట్ చేయాలి, రైట్? సో whenever I would like to generate clock pulse, automatically uh, master and slave, two clients, two type of device should be in the synchronous position. So with the help of clock signal, I would like to have the synchronization concept, right? So we have clock signal automatically the two type of device in the same speed. So at ఉన్నప్పుడు starting stage. So SDA value ఎందుకు చెప్తున్నాను? To transfer the information from sender to the client, sender to the receiver. నేను ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలంటే నేను మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలంటే ఫస్ట్ మాస్టర్ డివైస్ ఉంది కదా, అందులో ఉన్న ఎస్సిఎల్ అనే ఎస్సిఎల్ పిన్ను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు హై పొజిషన్లో ఉంచాలని చెప్తున్నాను. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎస్సిఎల్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ద సింక్రనైజేషన్ కాన్సెప్ట్ బిట్వీన్ ది సెండర్ అండ్ రిసీవర్. ఇద్దరిని ఒకటే పొజిషన్లో నేను చెప్పే స్పీడ్కి మీ స్పీడ్ని ఒకటే లెవెల్లో ఉంచడానికి. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు జనరేట్ ది క్లాక్ సిగ్నల్స్. మీన్స్ నవ్ ఆన్వర్డ్స్ యూ వుడ్ లైక్ టు సెండ్ ద మెసేజ్. ఇప్పటి నుంచి మెసేజ్ సెండ్ చేయని చెప్పడానికి ఐ వుడ్ లైక్ టు జనరేట్ ఎస్సిఎల్ సిగ్నల్ యాజ్ హై, ఇట్ షుడ్ బి 1. సో ఎప్పుడైతే 1 ఉంటుందో ఆటోమేటికల్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇనిషియేట్ ది ఎస్డిఏ సిగ్నల్. ఇట్ వన్స్ అగైన్ ద master should generate the SDA signal as 0, means because so here we have a SCL signal is 1, automatically SDA signal should be 0, right? So this is the second point, right? So master device pulls the data line in the, at the starting position only, the starting time only. So the value should be 0 because SCL value is 1. After starting position is completed, the value may be 1, even though SCL value is 1. SCL value 1 అయినా రైట్ SDA value 1 అవ్వచ్చు అని చెప్తున్నాను. ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్ with 7-bit address or it may be 10-bit address, wants to communicate over SDA line. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ and after that SDA line should be in the low state, but it may be the high state after the starting stage. స్టార్టింగ్ స్టేజ్ అయ్యాక వన్ ఉండొచ్చు అంటున్నాను, రైట్? బట్ బిఫోర్ దట్ ఇట్ షుడ్ బి 0 ఓన్లీ. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. స్టార్టింగ్ కంటే ముందే వినమ్మా, డివైస్ స్టార్ట్ అవుతున్న టైంలో ఎస్డిఎల్ వాల్యూ 1 ఉంటే ఎస్డిఏ వాల్యూ 0 ఉండాలి, రైట్? దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మాస్టర్ డివైస్ స్లేవ్ డివైస్, నేను మాస్టర్ డివైస్ అంటున్నా, రైట్? అమ్మాయి స్లేవ్ డివైస్ అంటున్నా కదా. సో నేను ఆ అమ్మాయితో నేను మాట్లాడుతున్నా, కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే నేను ఎస్డిఏ సిగ్నల్ అనేది ఎస్డిఎల్ సిగ్నల్ నేను మాట్లాడడానికి రెడీగా ఉండాలి, రైట్? సో నేను మాట్లాడేది అర్థం కావాలి. సో దెర్ షుడ్ బి సమ్ సింక్రనైజేషన్. నా స్పీడు రైట్, అక్కడ ఉన్న అబ్బాయి స్పీడ్ సేమ్ ఉండాలి కాబట్టి
నేను క్లాక్ సిగ్నల్ నేను జనరేట్ చేయాలి. సో జనరేట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఎస్సీఎల్ వాల్యూ అనేది 1 లాగా సెట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఎస్సీఎల్ వాల్యూ 1 లాగా జనరేట్ 0 పొజిషన్, రైట్. దిస్ ద సెకండ్ స్టెప్. అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చి థర్డ్ స్టెప్ వచ్చి address should be identified with the address bus, and with the help of address bus I would like to identify the receiver. So with the help of data transfer phase, I would like to send the address bits. ఎవరితో మాట్లాడుకుంటున్నా వాళ్ళని అడ్రస్ సెట్ చేస్తాను guys, right? Number of characters is సింగులైజేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? అఫీషియల్ గా మనం బుక్లలో రాస్తుంటాము, ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ది సింగులైజేషన్ అని రాస్తాము. యాక్చువల్ మీనింగ్ ఏంటంటే నేను మాట్లాడే స్పీడు మీరు మాట్లాడే స్పీడు ఇద్దరిది మ్యాచ్ అవ్వాలి. ఓకే, నేను చాలా స్పీడ్గా మాట్లాడుతున్నాను, మీరు స్లోగా లర్న్ చేస్తున్నారు, నేర్చుకుంటున్నారు. సో దిస్ నో సింగులైజేషన్. టు హ్యావ్ ది సింగులైజేషన్ ద స్పీడ్ షుడ్ బి సేమ్ బోత్ సెండర్ అండ్ రిసీవర్. దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సింగులైజేషన్. Bidirectional, unidirectional data bus. Data bus is a unidirectional, but address bus is a unidirectional bus, right? So means so I would like to identify the particular location of the receiver. Receiver receiver identify చేస్తాను. I would like అంటున్నాను help of ACK1. Of the మీ దగ్గర నుంచి
So to have the communication with the slave node, to have the communication with the slave.
So after setting SDA at 0, then I would like to place the address value on the SDA line, right? So now it will identify the right. Audible to all. SDA value 0 unte I would like to application అయిపోయాక like that we are going to sending the information from sender to receiver, right? Information